Sure, yeah, can you hear me okay? I can, there's a lot of background noise, but I can hear you guys. Mic check, testing.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome once again to BridgeConnect, brought to you by the City of FAR, the FAR International Bridge. Today with us, we'll be discussing, along with the panelists of experts, we'll be discussing an inside perspective on supply chain gridlock. Today is Thursday, November 4th. It's 10:13 a.m. We also have a group of experts out of Long Beach, California, the Port of Long Beach. And here with us today, I'm going to do a quickly introduction, then we will let Samantha and Carlo take control of this. And today with us, we also have Luis Bazan, the director of the FAR International Bridge, with us. Once again, I'm going to do this español y inglés. Una vez más, sean todos bienvenidos a su puente internacional FAR, traído por ustedes por el puente internacional FAR, el BridgeConnect. Les queremos dar una vez más la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que están bien y a salvo. Y muy pronto estaremos una vez juntos todos. El día de hoy estaremos discutiendo un poco un diálogo abierto sobre una perspectiva interna sobre la cadena de suministro. No sé si la palabra correcta sea embotellamiento, pero lo que está sucediendo ahorita. Okay, so today with us, we have from right to left, we have from the Port of Brownsville, we have Tony Rodriguez, Director of Cargo Services and Business Development. Tony, can you please let us know just what is it you do at the port? And thank you, Freddie. Thank you, Luis, and thank you for the FAR Bridge for helping us. Is this on? Yes, it is. Just please turn Yes, it on. it is. I'm sorry. Thank you for inviting me in this morning. My name is Tony Rodriguez. I'm the Director of Cargo Services for the Port of Brownsville. A little bit of what we do, what I do there at the Port of Brownsville. It's basically a little bit what we're doing is our main function is our international logistics and our supplying supporting to all the supply chain. Like you just mentioned, we're the only port in the U.S. connecting us into Mexico. And we do a lot of the business into Mexico. About 95% of the cargo that comes through the Port of Brownsville, it's destined to Mexico, northern states, and into the interior Mexico. We are one of the biggest ports of exports on steel products, liquid bulk, refined products, and other minerals that go into the northern states of Mexico. Right now, we're trying to focus a lot of infrastructure that the port has been doing for the last 5 years or so. We just initiated or had a big opening in the spring of this year, a new oil dock number 6, just to keep in the rhythm of the refined products going into Mexico and the products that we're going and are importing from all over going into Mexico. Other big components of the port, we're handling a lot of steel, like I mentioned earlier, and we're doing a lot of wind farm components coming in from all over the world and going into several projects locally. And now we're doing a lot of projects going in by rail, going into Nebraska, New Mexico, and we're doing all the way up to Wisconsin. So all that cargo is coming in again from the local TPI operations in Matamoros, and we operate our windmill components from all over, from Argentina, Korea, and China. That's a little bit what we're currently doing at the port. And again, the port is happy to be here and discuss that you mentioned, the gridlock in the West Coast, but of course, and the challenges they're having there at the West Coast. Thank you. Thank you, Tony. And with us here also we have a president for the Mid-Valley Custom Brokers Association. We have Mr. Adrian Gonzalez. Adrian? Freddie, thank you to the FAR Bridge, Luis, for the invitation. So I'm president of the Mid-Valley Customs Brokers Association. We represent U.S. customs brokers in the region, and I'm also president of Global Alliance U.S. Customs Brokers. Thank you for the invitation. Thank you. With us also Mr. Edgar Zamorano, chairman for Canacar. Thank you, Freddie. Thank you to the City of FAR, to the FAR Base also. Thank you, gentlemen, to be here in this morning. Yes, I'm representing Canacar here regional in Reynosa. We're part of the Noreste region of Canacar, which is included Matamoros, Tampico, everything in Tamaulipas, including Laredo, Coahuila, Monterrey.
Actually, I'm in the CEO of Autofletes Halcon, which is a transportation company, and we are located in Reynosa and also far in 25 years on the industry. And Thank you. Canacar is a trucking association in Mexico. Canacar is the trucking association in Mexico, yes. And that's consists of how many members across? Actually, all the nationwide, we are close to the 6,000 members, more or less. That's great. Thank you, Edgar. Thank you. And with us also president for Asociación de Gentes Aduanales de Reynosa, Mr. Oscar Treviño. Thank you, Freddy. Thank you so much. Thank you, Luis, for the invitation. I represent the Association of Agentes Aduanales of Reynosa, which is part of the CAREM, which is the confederation of all the associations that are in Mexico. I'm also vice president of FAST, which is the Forwarder Association of South Texas. And I also am a owner of my own company, which is Agencia Aduanal. So I'm glad to be here, and thank you for the invitation again. What's the name of your Agencia Aduanal, perdón? Agencia Aduanal Treviño. That's the name? Yeah. That's a formal Yes, name. sir. Okay. And last but not least, here in this room with us, we have the director for the FAR International Bridge, which everybody knows already here in the area. So with us, Luis, you want to say hello right here? Yes, thank you, Freddie. I don't want to steal anybody's thunder. I just wanted to make a quick introduction. I really appreciate the fact that all these gentlemen are here, these experts. If you'll notice here, we have a very well-rounded group of individuals, experts in the field. This is going to be an ongoing series. This is not going to happen overnight. Whatever we discuss here today, everybody has a different perspective, from transportation to logistics to customs brokerage to the port. You know, it's important. For example, we have an alignment. We have an MOU with the Port of Brownsville. We also have, we're partners with Canacar. We're partners with CAREM, as he was mentioning. So at the end of the day, we're all in this together. But I think one of the things that we wanted to ensure that we clarify here today is that we're not here to solve the problem here today, because it's not going to take just us to solve this problem. At the end of the day, there's federal government involved, there's state government, there's different states that are involved. And, you know, it's going to take a shift. I'm starting to call it a trade shift, or a shift in trade. And what I mean by that is that we're going to have to find new ways of doing things. We cannot rely going forward on doing the things that we've been doing the same way for as long as we have. It's time for change. We've been talking about regionalism. We've been talking about, you know, we're a global bridge here in FAR. And why is this important? It's important because at the end of the day, it doesn't matter how much infrastructure you put in place. It doesn't matter how far out you build your ports. What's going to matter is the trade routes, is the logistics of things. Is, you know, right now the question is, do we go 24/7? I know within our board of directors, you know, that's been something that's been ongoing, an ongoing question. Why can't we go 24/7? If they're considering it for the Port of Los Angeles, Port of Long Beach, why can't the Port of FAR go 24/7? Well, maybe that's not the solution. Maybe personnel is the solution. Maybe more technology, process improvements. There's a lot of things that we're doing, but real quick, I just wanted to make sure that everybody understands here that at the end of the day, we continue to move forward with projects. The FAR International Bridge continues to invest big for faster trade. And what that means is that we're putting a lot of money into ensuring that we have the necessary infrastructure, but it's going to take much more than that. And those are some of the things that I know so far. I think out of this, we might have more questions than answers at the end of the day. But I just wanted to take this time to really appreciate our panel speakers, our guest speakers from out of town, those that are joining us virtually. Thank you all very much for doing this. This is going to be an ongoing series. This is something that we're probably going to have to come back to once a month, once every couple of months, especially when something changes. So again, les queremos agradecer a todos los que están aquí. Gracias por participar, gracias a los que vinieron presencialmente aquí con nosotros, y aquí estamos para servirles. El puente de FAR va a seguir adelante, no nos hemos detenido, y vamos a seguir adelante con todo lo que tengamos que hacer para resolver estos problemas. Muchísimas gracias. Thank you, Luis. Gracias, Luis. Thank you very much. Again, gracias, señores. Gracias por participar en este panel. Gracias a cada uno de ustedes que están aquí. Thank you very much.
Así como menciona Luis, lo bueno está por venir y aquí estamos juntos para encontrar soluciones a estas dificultades que se están viviendo. Okay, with us again we have Samantha Galton, Managing Director of Commercial Operations out of the Port of Long Beach. Samantha. Yes, sir. Thank you so much. And thank you so much, Freddie, for having us. We really appreciate the invitation and the time to speak to you all about what's going on here at the lovely Port of Long Beach. And I think my friend there at the Port of Brownsville might have been the one who nominated me. Thanks so much. Lovely to see you. So today, myself and the Acting Director of Tenant Services and Operations, Carlo Luzzi, we're going to take you just through a quick port update, what's going on here at the Port of Long Beach, and then Freddie asked us to kind of touch on our Clean Trucks program as well. So hopefully you guys can all see my screen, and it is advancing. So we all know kind of what's going on and what's happening in the world of supply chain and transportation, but just going through it just real quick, we had the cargo surge that started in July of 2020. First half of the year was absolutely dead. We thought we would never make any numbers, and then here it comes roaring back. And we had a record year of 2020. Of course, in 2021, we thought maybe we'd catch a little bit of a break, but that has proven untrue. That surge has continued. We actually topped here just a couple weeks ago at 80 container ships at anchor at San Pedro Bay. Today, I'm happy to say we're down to 69, but just to give you kind of a typical doing business prior to the pandemic, we usually had 0 container ships at anchor. So 69 is still a very, very big number. As I mentioned, last year we had a record year at 8.11 million TEUs for the Port of Long Beach. We're expecting to eclipse 9 million this year. Ports of LA and Long Beach combined will most likely reach that 20 million mark, where last year we were at 17.3. So I just really wanted to illustrate for you what this year has looked like. We had record-breaking volume for most of 2021, and it doesn't seem to slow down. I think the one question that I get asked the most from my customers is when do you see this stopping, or when do you see this easing? And the answer that I give them is really like we've got to start looking at a new baseline. We can no longer say that our baseline is 2019 volumes. I don't know if we go up to 2018 with our last records, but we're going to be at heightened volumes for a very long time. When do I see our ships coming down, or the amount of ships at anchor coming down? Probably won't be until Lunar New Year of next year. It might even be towards the fall, right before peak. We'll see that kind of lull happen again. But this is, I guess, to use the phrase, the new normal. We enjoy all of the business, not going to lie, but we are having some serious operational issues, as you all are probably facing in Texas as well. Just to put in perspective, we are the second busiest port in the container port, in the United States, right behind our sister port in LA. But you can see where our volumes stand as compared to the other top 5. So we're in a national crisis right now, and as was pointed out earlier, we've got the feds knocking on the door trying to help. July 15th, Food Judge and Mafia led the Supply Chain Resiliency and Port Congestion Roundtable, where they pulled a lot of the key stakeholders together to try to figure out, exactly what was going on. And at that point, they appointed the port envoy, John Picari, to really get in, roll up the sleeves, get in, and try to help relieve some of this congestion. He brings that key insight and determination, and I will tell you, being on calls with him, he states a problem situation and then says, okay, how do we do it? He doesn't let people pontificate. He doesn't let people just go off and complain. He said, no, we're all solutions-based. And so every call with him, he does a problem set and then says, how do we solve this problem? And we've been able to, in certain instances, actually really help the supply chain move on very precise, very certain instances. And we've seen some really great movement with him. And then also September 21st, the Port of Long Beach held a California Supply Chain Success Summit, where we also brought in
federal, state, local governments, as well as the stakeholders to really talk about Port of Long Beach specific ideas. And from that, we published, well, it's not published yet, but we will be publishing a white paper from CITT that really lays out what we need or what help do we need from the federal or state government to make this successful. And that's really activating a lot of new land where we can possibly hold, empties or chassis storage or, all of those things to keep the supply chain moving. So what did Port of Long Beach do specifically when last year when the surge started to hit is we formed this business recovery task force. Internally, we formed this task force so that we could make sure that the right people were involved in quick decision making. I'm sure it's no surprise to everybody else. I mean, we are, product of the city and government. So sometimes decisions take a little bit longer, but this task force did was really shorten that process and make sure that we were making very quick decisions to try to get key supplies to key stakeholders, advocating for ports movements, advocating for essential workers. And then we tried to put that crucial data on one page to make sure that we had that heightened transparency and data share that we needed. So all of that operational information, so ships at anchor, ships at berth, when the gates are open, all of that stuff was on our COVID-19 page. We've now moved it since yesterday to our operations page. So that's here to stay. That's going to be a lasting effect. So as of, I believe last week, we've transitioned this business recovery task force into the 24/7 supply chain task force. Same idea, getting those stakeholders together to try to move these initiatives forward to get our supply chain working better. Another thing that we did last year in October was created STORE, which is the short-term overflow resource. So basically, we activated 64 acres of land. It actually started out at 17 and has grown to 64 and actually up to 69. Activated this land so that we could get a point where we could get containers off of the terminals faster, get it to a different start-stop place, and then have the BCOs pick it up at that place, trying to get more room and capacity or create more room and capacity for our terminals. So right now, 7,000 containers daily with about 1,200 truck moves. And it continues to be a really great resource for us here at the Port of Long Beach. Another thing that we started was the WAVE, the Weekly Advanced Volume Estimate. I don't know if you guys can tell, but we love our acronyms here at the Port of Long Beach. But this report really gives you that data transparency that I think our stakeholders needed to do better planning, right? So weekly projected volume, which is imported, exported empties, the vessel calls, so on and so forth. This continues to be updated weekly, so it comes out every Monday, and it's on that operational page. So first of its kind, we also opened up a testing site at the port, which was specifically geared for our longshoremen or anybody who worked in the port complex to be able to get tested whenever needed. It was open for a full year and about 200, let me try that again, about 25,000, there we go, tests were administered during that year. We also started vaccinating our mariners. So any vessel that came in and anybody who wanted a vaccine, they were provided with that free of cost. And we had about 7,000 vaccinations thus far. So herein lies the real meat of it. What are we doing to address the capacity crunch of right now? So we talked a little bit earlier about 24/7. So yes, we, Mario Cordero, our executive director, has been talking about 24/7 for a while, but really as a more long-term type goal. But then it kind of caught on and said, hey, maybe we do need to expand some of our hours. So nights and weekend gates, and then trying a pilot program for that 24/7 operation with one of our terminals. We had the Supply Chain Success Summit, which I talked about earlier. And then, of course, we had the announcement from the president backing 24/7 operations. So just recently, last week, we announced a container dwell fee. We recognize that 40% of the
import volume that are sitting on our terminals today is dwelling for over 6 days if it's going out by truck, and over 9 days if it's going by truck, over 6 days if it's going out via rail. And this fee is really just it's to incentivize our steamship line partners to get this stuff off of the terminal faster. It's crucial and very important capacity that we need to keep things moving and to get these 69 ships at anchor brought into berth and unloaded. So real quick, I just want to touch on our capital projects. I know that the City of FAR and the bridge, you guys are putting in a ton of money. So I did want to highlight just a couple of ours. In the next 10 years, looking to invest 1.6 billion in our capital projects. A lot of this is rail-centric. It's a core value of ours, and we feel like environmentally and also efficiently, going via rail is going to be the answer. And so we're putting in a lot of money towards our rail projects. One of the bigger projects that we did just finish was the Long Beach Container Terminal, or Pier E. So it's one of the state-of-the-art terminals, and nearly all the cranes and other cargo handling equipment are electric or powered by zero emissions. The first phase started in 2016. The terminal now has over 300 acres and has an annual capacity of $3.5 million. This is really a jewel of, actually, I would say, the United States, one of the most automated and efficient and capable terminals in the United States, and I would actually offer probably in the world. Another big project that we just finished was our Gerald Desmond Bridge replacement at the tune of $1.5 billion. This opened up in October, and I don't think it could have opened at a better time, right? It opened up more lanes for our traffic so that we could get more stuff moving at a very critical piece of time. This is it lit up and beautiful. The new name for the bridge is going to be the Long Beach International Gateway Bridge, also nicknamed the Bridge to Everywhere, as containers that traverse over it reach all congressional districts in the U.S. So this is pretty big, as you can see. The height of the bridge will be able to clear those bigger ships. So once we make some additional investments in the back or the inner harbor, we'll be able to get the bigger ships back there and create more capacity for the port. So as I said, we are investing heavily in rail and on-dock rail. This is the big project that we have on the books. Planning and design is underway for Pier B Rail Yard, and I'll show you what this looks like. Adding in 5 new arrival departure tracks, 93,000 square feet of support yard. There's going to be a locomotive fueling station there, and there's some realignment of some streets. But really what this is critical infrastructure for staging and building trains for the Port of Long Beach. 15 years ago-ish, I think the biggest train that we were sending out was about 8,000 feet. Now the 2 Class 1 railroads are sending out 16,000-foot trains on a regular basis out of the San Pedro Bay complex. So this is really going to be essential to be able to basically use as a gathering and distribution type place, where we're going into the terminals, getting as much freight as possible, as many times as possible, and allowing a place to build those bigger trains. So again, building more capacity to meet the level of demand for volume. All right, with that, I will stop. I will let my colleague Carlo take over and go with you real quick through the Clean Truck program. And we look forward to all of your questions and anything that you might have for the Port of Long Beach. Carlo? Gracias. Thank you, Samantha. Again, my name is Carlo Luzzi. I'm the Acting Director of Tenant Services and Operations. I oversee all the operations in the port. I've been working for the port for over 30 years, focusing on engineering and solutions on how we can move cargo more efficiently. I'm going to be going over the port's Clean Truck program. This is a real huge initiative that the state of California has strict regulations about clean air, and has encouraged the ports, along with the communities,
to make sure whatever we do in the port complex, we do with consideration of the environment and do everything we can do to make a better place for the environment and the citizens of Southern California and California as a whole. Sam, next slide. So we've established our Clean Trucks program in 2007. We updated it in 2017. And on this slide, it shows you that we have approximately 20,000 trucks in the registry that are 2007 model trucks or newer. So today we have about 14,000, 15,000 regular. Of those 19,884, about 15,000 are regular truck drivers. So that was one of the items that was brought up. Do we have, a trucking shortage? We think we have enough truckers. We just need to make sure the ports operate more efficiently to get the trucks when they come in, the cargo they need. Some of the things that you're hearing in the news is, well, maybe we don't have enough truck drivers, but actually we do. The problem is the empty containers that the shipping lines are putting restrictions on. And that's making it very difficult for the truckers to come in to have a dual transaction. All the marine terminals, we want to have dual transactions. That means bring a container in and then leave with the container out. But it's very difficult when you have major restrictions by the shipping lines that make it very difficult for the truckers to find that empty container to go in. So that's a huge issue that we're trying to work it out. But I'm here to focus on what our Clean Trucks program is all about. We have almost 8,000 of those trucks are 2014 model year and newer. We have almost 70% of all the truck engines are model 2010. We have about 31%, and this is the key item, 31% of the trucks coming into the port complex right now is 2007 and 2009 model year trucks. In 2023, in just 2 years from now, those 2007 and 2009 models will not be allowed to come into the port. That 31% will not be allowed. That's a huge issue, but our board is committed at this time to only allow 2010 model engines coming in January of 2023. So that's less than 2 years away, and somehow we need to capture 31% of those trucks that do not fall in compliant or newer. So that's an issue that we're looking at right now, but our board and the state of California is committed to have 2010 model or newer trucks in 2023. So we'll work that out. Next slide. So we have initiatives for clean trucks. Our goal is to have zero emission trucks by the year 2035. So one of the initiatives that the port wants to adopt is starting in April 1st of 2022 is to collect a $10 fee for a loaded TEU. So that's a 20-foot container here, or a 20-foot FEU. So that's a 40-foot container here. So a lot of them, I hope you know what the TEU is. So that's a 20-foot container. FEU is a 40-foot container. This is planned to be charged to the BCOs or their agents. But we'll have exemptions there.
So if there's a zero emission truck, that will be exempted here. And also low emission trucks will be exempted until 2027. So our board will plan to vote on this fee on this coming Monday, November 8th. So there's a lot of discussion on this with the community, that how can the port keep charging fees when we have 69 container ships on anchor. Yes, it is a very troublesome issue, but right now the port and the state of California is committed with clean trucks, and this is where it's going. If anybody has any issues on it, I encourage you to come to the board meeting. It's held virtually, so you don't even have to be here. You just attend. The 100% of the revenue of this new rate will be used in support of the zero truck initiatives. We realize that, how can you get these zero trucks? That they're not really available in mass production, if at all, to handle, the truck traffic that is needed. When you buy a truck, it's going to last, decades that you want. So we realize that there's a big issue with that, and the fee will be used in support of the zero emission trucks. Sam, next slide. So with that fee, we expect to gather about $90 million, and that will develop incentive programs and provide priorities for the stakeholders to use with the goal of getting zero emission trucks. So we're going to be looking at these priorities and looking at the truck registry with the goal to replace the oldest trucks first. So we mentioned when I started this presentation, we have about 30% of the trucks are 2007 and 2009 compliant. That's where we want to upgrade that truck here. So one of the key initiatives that if you're not registered in the port, you want to be registered in the port to allow 2014 or newer trucks. So if anybody is applying for a new or getting a new truck, you really want to be 2014 model year compliant, and that will get you to be able to come in the port complex beyond 2023. But if you're a new truck, you need to be 2014. But if you're an existing truck, you can be 2010 compliant beyond 2023. Next slide. And this is what our next steps are considering. The Port of Los Angeles, their board is looking at this today, probably as we speak. Long Beach, we're looking at it on Monday. We're going to be having many more meetings with the stakeholders on how we even collect the fee. Our goal is to make sure it goes to the beneficial cargo owners, and we want to provide incentive programs. We're going to have outreach meetings on how we even collect the fee. That comes if the board approves it on April 1st, 2022. That's when that will be initiated. We're going to be going back to the board on monitoring of this rate system and how much money we're collecting and how we can get the money back to the truckers with this zero emission truck or close to it. Next slide. In addition to all this, we're looking at other initiatives, like I said, how we can get westbound containers into the port complex. We have a working group on how we can force this with the shipping lines, with our federal partners in the room. So gracias, and I'm going to turn it back over to Samantha for any final comments.
No, nothing else from me. I mean, we look forward to you guys' questions. We'll stick around here, and if y'all have anything else if we want to talk about. I know that there is a lot of talk about diversion of cargo and how you guys can help. And if anything, if Port Brownsville wants to take a sweeper ship, I'll gladly send some empties over. Yeah, looking forward to the conversation, and we'll stick around. Thank you. Thank you, Samantha. I'll hand it over to you. Any questions for the presentation on the clean program or the Port of Long Beach? Gentlemen? Well, maybe I'll hi Samantha, how you doing this morning? And unfortunately, we can't see each other, but a quick question. Maybe it should be in general with the new clean truck initiative that you all are trying to implement. How is the trucking industry in the West Coast? How are they seeing that? Are they buying in? Like I understand you said you're going to be having meetings with the stakeholders. How are they buying into the program? And I know that the fee that you're going to be collecting, it's going to help back to them to see to start shifting the models from 2007 through 2009 to the newer model. How is the industry seeing it? How is the trucking industry seeing it? I should have given the caveat that you're only allowed to ask me really easy questions. So to answer your question, it's tough. It's a tough conversation. There's still a lot of unknowns, I think, or just things that we need to fine tune of, when, how, where are these trucks coming from? So I think the general reaction from the community is just, hey, we have more questions. And so we're slowly starting to clarify the program. And now that we have this on the board, when the fee is going to be collected and actually what the fee is, I think that starts to answer the question. I will say this. So yes, there are a lot of questions, and I think there's a lot of nervousness around that. But I think everybody who does business in California, especially in Southern California, understands the initiative for zero to near zero emissions, right? So there's definitely an understanding of this is how we do business. But there are just a lot of questions out there. And I think there's, to that point, there's a little bit of frustration from the community that there are still a lot of questions out there. But as we continue to move forward and continue to progress it, those will become clearer, and we'll continue to work with the trucking community on how to implement and how to keep moving forward with it. Thank you. Yes, sir. Samantha, with this said, I'm going to open this dialogue with the panel. With this said, we notice that there's a lot of going on with people asking what's going on with the supply chain. What's a gridlock? What's a holdback? What's a bottleneck? We know, we understand, we get it from different sources that what's causing these shortages. What in reality, what are you guys living? I know you went through some your charge right now, but what's the cost of the shortages? I know it's lack of equipment, but in telling, what is it? That's what we want to get to. Yeah, so silver bullet is, I have to say, it's everything. So if you try to parse this out and try to say it's just one piece of the supply chain, you're going to recognize that that's a domino effect to affect something else, right? So you could say that it's the lack of chassis. Well, you could also say it's a lack of chassis because there are empty sitting on top. And there's empty sitting on them because the steamship lines have allocations. And then there's allocations because you're sending out fully profiled vessels, but there's more empties than there are vessel space. You can't bring a sweeper because every vessel is now being deployed due to all of the new people into the game, and then all of the volume. There's so much volume because we just can't stop spending, and Sam can't stop buying shoes. We can't stop spending because there's a pandemic and everybody's at home. So I mean, it literally goes down the line. And then if you go to the warehouse situation, people are saying, well, the warehouses need to be 24/7. Well, that's all well and good. But do you have the trucks and the truck power to go pick that stuff up at night? And oh, by the way, do you actually have the space in your warehouse because you're still holding on to stuff from Easter? So it's every piece of the supply chain. And I think from our perspective, from the Port of Long Beach, we're trying to incentivize some parts of it, but we also recognize that you have to take a full holistic view, getting all of the stakeholders together. And this is what Picari is trying to do, is getting all the stakeholders together and affecting the full supply chain all at once. So
even still, that's a very hard, heavy lift. So, you know, the fee that we just imposed is going to try to get those high dwelling boxes off of the things or off of the terminals. I think the next thing we look at is empties. How do we continue to incentivize the steamship lines to sweep these empties out, to create more capacity, to create the capacity with the chassis, so you get those chassis to be able to pick up the loads and to get them off of the streets, right? So that's the next probably focus of the Port of Long Beach and probably San Pedro Bay as a whole. But really the answer to your question is it's everything. Every piece of the supply chain is challenged right now. Every piece of the supply chain is stretched. Yeah, so that's challenging right there with this. What do you guys, what here in the part of Brazil, here in Texas, here in Mexico, what is it that we see? What's your take on this, Mr. Zamorano? Bueno, gracias. We'll do it in Spanish, What Samantha. I'm hearing from Samantha and Carlo, it's a little bit different than what is happening in Mexico and Texas also. But something that I hear there is you're talking about you don't have the worries about you have the no capacity for drivers. You say that the drivers is not a problem, the trucks is not the problem. But something that you are talking about is equipment, lack of equipment. Y eso sí, déjame explicarlo en español. Es algo que aquí sí lo estamos viendo. That's saying that's something that here in the border, yes, we're seeing in Mexico and Texas. Yes, the lack of equipment is one of the issues. We as carrier, we can have enough trailers to cover all these loads that is coming into. That's why we're talking about with the customers to tell them you need to be prepared. And someone of you talking about the crucial data that we have to have enough. We cannot go into the shippers and take too much time to get loaded. We need to have the trailer ready to be departed, ready to be delivery, and ready to be unloaded. So, of course, the equipment in the Port of LA is one of the biggest issues right now. In what I'm seeing here in Mexico, we don't have enough trailers, same in Texas. And plus, the drivers, it is an issue. We're talking about that the drivers in Europe, we need 80,000 drivers in Europe. Canada mentioned that they need 60,000 drivers. U.S. mentioned that they need close to the 75,000 drivers, and we're talking about long-distance drivers. And in Mexico, we have a shortage of 40,000 drivers right now. So what is happening in Texas and also in Mexico, estamos cortos de operadores y estamos cortos de equipo. That's what he's saying, is that we're still short in Texas and Mexico on drivers. If I may, I think you characterized it beautifully. There is a shortage of those long haul drivers, and I think that if the whole world is facing just that that shortage of, whether it be because people just don't want to drive trucks anymore, or they don't like the lifestyle, whatever that may be. I think here in the port, as you talk about drayage, and it might be the same in the port space in the Gulf, but it's really a velocity issue. So you talked about getting your trucks loaded and going. And so that's what I think we have a problem with as well, is a velocity issue. We can't get the freight moving fast enough, whether that be through the gate, to the warehouses and then back. We can't get it doing fast enough. HTA, which is our Harbor Trucking Association that represents our truckers here, says that we actually have enough. We have enough drivers to be able to do this. We just can't get them moving fast enough. They're waiting too long in lines. Yeah, and this is Carlo again. To complement that is we have a lot of equipment that have empty containers on the chassis, which is the equipment that trucks are moving. And the shipping lines are putting severe restrictions on what empty containers they're allowing. So we're not using our existing equipment efficiently because of all these restrictions. We're working with the shipping lines to get them to come here and pick up all the empty containers to take it back. And if we can do that, that would free up the valuable equipment and keep the cargo moving. That's one of the big issues right now, is getting that empty container out up here without restrictions.
You know what? Samantha, wish we as the Gulf ports could help you alleviate some of the challenges you're having in the West Coast. And you just heard it from Canacar, which is one of our biggest associations and carriers in the border. Is I know it's been discussed a lot. Media, social media, ports in general in the Gulf. You all say, well, why can't we divert some of those vessels down to the Gulf Coast to help you alleviate the challenges you're having in the logistics gridlocks you're having there in Gulf and West Coast. Just to be fair to the whole international trade industry and sometimes those vessels are so big they can't go to the Panama Canal. So I know there's even a Twitter that was put out about that the ports and the Gulf ports are ready. Well, yeah, but out of the 22 ports that we have in the Gulf, maybe 2 of them are set up to handle containers currently, but to help alleviate. But the shortages, let's say we're at the Port of Brownsville, says, yeah, bring them in. We're ready to. We're going to be facing the crisis like that we just mentioned here. That Canacar just mentions, the shortages of equipment, the shortages of drivers. What happens once it gets to the Port of Brownsville or to any port in the Gulf? What happens there? The same issues you're having in the West Coast, unfortunately, it's going to be happening. And I hate to be the deadbeat downer, but that's basically it's going to happen. I know there was a discussion to move some of the vessels to the ports in the Pacific, Lázaro Cárdenas or Manzanillo. Yeah, those are maybe could be a little bit of a more of an option for y'all to move some of those equipment. Just to let the trade know that it's just not that simple. Being in the port industry for 30 years, it's just not very. Logistically, it's not that very simple. Just we'll move it from one port to another. Maybe the carriers don't want to do it. If they don't want to go to the Panama Canal because the vessels are too big to go to Panama, guess what they're gonna have to do? They're gonna have to go way all over around, and they're gonna maybe stop at in Jacksonville, Savannah, or other ports, not the Gulf ports. And then again, they're all having issues. The whole, like you just mentioned, the whole supply chain it's being affected from the carrier for the trucker, the issues you're just having about the empty containers going back into Long Beach. Again, it's the domino effect that you keep mentioning. It's a challenge for all, and I wish we had a solution that we could help the Gulf, the West Coast, but it's not an easy fix, and the infrastructure from a lot of ports in the Gulf are not there to handle the types of containers that you're handling in the Gulf and the West Coast. And just to mention, this is Carlo Luzzi. If I can answer that, because that was a very good question, and we're looking into that. Like Samantha said, this is all across the supply chain. The shipping lines, they actually make a fortune when they drop the cargo off and it doesn't get out of the marine terminal. They make a shipping lines. That's where we're imposing this $100 fee per container for every additional day they stay beyond 9 days. We're hoping that this fee will incentivize the shipping lines to look at new ideas. And that's what we're trying to do as well. We're trying to look at other alternatives to bring, especially the empty containers, to get them out of Southern California. And that could potentially be a solution for other ports to help, that we divert potentially these empty containers to another port to get loaded on a ship to get it out of here, because that's what's really clogging up Southern California. So we're looking at all these ideas, and we need to work with the shipping lines with the power of the federal government to make these solutions work. Great. We forget to mention Altamira too. So
Altamira is one. He say all the Gulf. Yeah, I mean, everybody in the Gulf. Manzanillo Yeah, and, there and is a lot Lázaro of options. Cárdenas. We go back again. Corpus. It's all the Gulf. Yeah, When I it's said all the Gulf Gulf. Forts, Corpus, I mean, Brownsville, Yeah. Altamira, I mean, we have options. But let me just, this is one of the issues, and this is what happened in the West Coast. And again, Carlos says that they have good drivers, and we have a word here that says the people who has the driver has a lot of value. So take care of the drivers because this is the most highest value of the carrier. Y esto también para la gente aquí. Quien tiene el chofer, sí, porque ahorita tú puedes tener una buena empresa, puedes tener un buen camión, puedes tener el cliente, pero si no tienes el chofer, no tienes nada, ¿sí? Entonces, pues eso se ha convertido en el valor más alto, el activo más alto ahorita del transportista. Por eso están viendo ustedes mucho de se contratan choferes, ya se menciona en US, they have a salaries over the $100,000 for drivers for long distance. Es bien diferente lo que está pasando en Long Beach, porque ellos lo que dicen, el equipo, el chasis, lo bajo, estoy dando $10, $15 porque me lo regresen, pero no sale. Él está demandando cajas, plataformas, termos. Eso es lo que está creando una sobredemanda para el carrier que va a manejar lo que es la distancia. Por eso el tema que se habla ahora en el transporte es regionalización, el tema de las 11 horas. Sí, en México tenemos 12 horas de manejo. Eso cambia muchísimo la logística. Y aquí en FAR, aquí en Laredo, en lo que son los territorios terrestres, los puertos de entrada terrestres, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ver cómo acortamos los tiempos de salidas, de entradas a cargar, del equipo que solicitamos para poder pedirlo. ¿Sí? Las manufactureras generalmente tienen inventario de equipos, pero lo usan como bodegas. Eso es lo que ahorita ya cambia toda la imagen, cambia totalmente porque necesitas equipo para moverlo y mejorar esos tiempos de entrega para que el equipo esté disponible nuevamente para regresar, que hay un desabasto. Yeah, pretty much that's what Samantha and Carlos are mentioning, that, and to say it's important to retain the drivers right now at this time. Not only that, but it's also, as always being, you guys that are in the industry, the time of loading, offloading, the time of releasing a shipment on time of sending an invoice into, and that's why it's important. It is. And it is important for us here at FAR International Bridge that the hours that we have no trucks in line, it's now when it's going to come and hunt you down and say, okay, now you have all these hours open with no trucks. Yeah. That's why now you need to release your shipments. It has to be, it could be production lines, it could be planning, it could be purchasing, where it is. But raw materials, everything that's shipping out as a finished good product, and needs to be also shipped on time. One of our biggest issues right now here is the immigration. Before was the security. Now is immigration. It is the biggest. Sí, claro, ahorita ese es otro factor a lo que va a suceder ahorita, pero regresando al tema, usted quería mencionar algo, perdón. Yes, sir. Thank you, Freddy. Hi, Samantha. Hi, Carlos. Oscar Treviño from Mexican Custom Broker Association of Reynosa and the Confederation of Custom Broker National. And I'm agree with Edgar and Tony. And maybe we can use the port of Manzanillo and Lázaro Cárdenas, which is the biggest port here in the country, and send those containers to those ports to be able to load more product, you know. So, and I can agree also with Edgar with the problem with the lack of employees for the transportation industry. So I don't know. Maybe we can do some kind of alliance between the Gulf and the Pacific with the port
to make a getaway escape, you know, and be in the same lane. Claro, Thank you, claro, Freddy. claro, y lo diré lo mencioné en español. Es más, ustedes están conectados a BridgeConnect, traído por ustedes por el Puente Internacional FA. Si usted tiene una duda, comentario o pregunta, ahorita es cuando lo puede hacer en español. Si usted no está entendiendo algo o puede hacer la pregunta, nomás que no vamos a pedir que se apague el micrófono para que sea grabada. Una de las preguntas que, Samantha, I'll do this in Spanish for one of the panelists here. Una de las preguntas aquí es, ¿qué impacto se está viendo con clientes en embarques? ¿Qué es lo que están viendo ahorita? ¿Más aire? ¿Más? ¿Quién quiere contestar esto? ¿Ya sea usted o Med Valley? Sí, gracias. En español o en inglés. Como usted quiera. En Ok. español para Español, estar. claro. Sí, gracias por la invitación. Y pues lo que digo, como veo el tema, Estados Unidos, la economía americana típicamente gastaba más en servicios, ¿no? Viajar, restaurantes, servicios varios. Con la pandemia, naturalmente el consumidor empieza a consumir más producto y jala más importación. Entonces, en pocas palabras, a como veo el tema, tenemos más trabajo lo que podemos manejar, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Ahora, naturalmente no es porque no queramos hacer más, ¿no? Sino que naturalmente todos los desarrollos y toda la infraestructura pues requiere tiempo. El puerto no puede decir, bueno, amplío personal, traigo otra grúa, traigo esto en un segundo, pues no se puede. Transportistas muy similar, ¿no? Pues tengo más jale excelente, ¿no? Pero ¿dónde está el equipo? ¿Dónde están los chasis? ¿Dónde están los choferes? ¿No? Y así a través de la cadena, ¿no? Yo creo que realmente esa es la parte que estamos viendo. Lo vimos el año pasado, no sé si recuerdas, cuando estamos en plena pandemia, donde hubo el puente de FAR, tuvo un pequeño de declive y después hacia arriba, ¿no? Y tenemos más trabajo que nunca, ¿no? Inclusive durante la pandemia. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues tenemos que ver qué va a pasar. Naturalmente, pues hay que invertir. Yo creo que todas las empresas están bien capitalizadas. No es una cuestión de dinero, sino de disponibilidad de los insumos. También en parte, los insumos que necesitamos para tener más equipo también están atorados en el puerto. Entonces se vuelve un ciclo vicioso en cierta forma, donde estamos parados porque lo que necesito para poder recoger más contenedores, pues está en el buque para poder yo tener más chasis, por ejemplo, ¿no? De cierta forma. Entonces, pues es lo que estamos viendo realmente, y como la cadena se aprieta, mi opinión y mi perspectiva es que todas esas malas prácticas o prácticas no ideales, pues salen a relucir, ¿no? Y es lo que estaba también comentando Edgar, que es un tema que hemos visto desde siempre. Realmente no tenemos que pensarlo mucho, ¿no? Cuando nos damos cuenta el trato de los choferes, cuando la mercancía, oye, ya está lista, no está lista, pero tráete al chofer, ¿no? O sea, que se espere, ¿qué más da, no? O sabes que ya lo vendí, todavía ni cruza, pero ya lo vendí, ya está el chofer esperando. Son este tipo de prácticas que hemos visto. También los inventarios al cero, ¿no? Donde me traigo lo que quiero, lo que necesito producir, entregar hoy, lo produzco hoy, lo cruzo hoy, lo tengo hoy y ya está el chofer esperando y que se espere, ¿no? Entonces, todas esas prácticas que antes podíamos permitir o podíamos tener, porque estábamos holgados en equipo y en servicio, ya no es así, ¿no? Entonces yo creo que también esa parte vale la pena que lo pensemos y que cambiemos esas prácticas y que consideremos toda la parte de la cadena, ¿no? Nosotros que estamos como agentes zonales americanos, pues también siempre pedimos a nuestros clientes, oye, comunícame más, ¿no? ¿Cómo es tu volumen? ¿Qué viene mañana? ¿Qué viene pasado? ¿Qué vas a hacer, no? Un forecast, ¿no? Para traer gente. Actually, in the ports in Mexico, there are 10 days of delay for the containers to unload it. So it's a very big problem right now. So and money and expensive, you have to pay a lot of penalties. So with this said, you mentioned the 10-day delay right now, the gap between the. And I guess it's a little bit more, maybe 15 days. Yeah. So then this brings me to the next question: is Mexico ready? Are they capable? Do they have the capacity? No. Do they have the space? Do they have the personnel? No, Hey, déjame Freddie? te digo. Ajá. Yes, sir. I'm so sorry. I don't mean to interrupt, but No. Carlo and I actually have to jet to our next meeting. Okay. But I didn't want to just drop off without saying goodbye. And thank you so much for Thanks, having us. We really appreciate it. And you've got my contact information. So if there are any other questions for the Port of Long Beach, please forward them my way. I'll make sure that they get answered. Yes. Thank you, Samantha. Thank you, Carlo. Thank you guys for joining. Yeah. Thank you, Samantha. We'll be in touch. Thanks. Gracias. Have a great day. You too. Gracias. Sí. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante, Freddy, y era lo que comenta Oscar y Adrián.
estamos listos en México, Carlos lo decía, el equipo, la antigüedad de equipo, fíjate, el pensamiento, cómo las inversiones del personal del puerto, de los gobiernos, va más allá, ¿verdad? Ellos dicen, tenemos 7 años de antigüedad de la flota, ¿sí? 7 años de antigüedad de la flota, y están preocupados ya por reemplazar los modelos 2013, ellos ya quieren sacar 2013. En México traemos 20 años de antigüedad de flota, ¿sí? Y el gobierno ahorita, lo hemos oído, no quiere invertir ahorita en energías limpias. Su idea es seguir invirtiendo en energías que son naturales, ¿no? Todavía está invirtiendo en ese detalle. Una de las demandas que existe ahorita precisamente es cómo vamos a reemplazar ese equipo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerle para ir reemplazando la flota? Pero dejando a un lado lo que es la industria del transporte, el detalle de la flota vehicular, el tema de los puertos, ¿sí? Lo que mencionaba Oscar ahorita, 10 días. Ahora sí que yo tengo otros datos, 15, ¿sí? 15 días para poder bajar un contenedor, ¿sí? Eso es muchísimo tiempo. O sea, realmente las aduanas hoy también tienen que cambiar esa metodología de inspección. ¿Qué tanto porcentaje? Sacarle el valor a lo que hemos por mucho tiempo certificado, que si somos OEA, que si somos Citipan, que si somos operador confiable, que si no. Ese es el valor. Aquí decían, tenemos que estar revisando data crucial del negocio, tenemos que estar revisando de qué manera vamos a estar moviendo esta información, de qué manera estamos notificando a mi cliente. Y llegamos a un punto donde la tecnología es crucial. O sea, ahorita tenemos que conectar sistemas, porque la aduana tiene una información, la aduana mexicana tiene otra, el agente aduanal manda una, el agente americano manda otra, yo transportista traigo otra. Sí, ahorita lo que tenemos que hacer es conectarnos. Y tú decías, pedimos un forecast, el forecast ya no es suficiente. El just in time ahorita habla de que cambió todo. Just in time lo hago ahorita, lo produzco, lo mando, lo vendo ahorita. Los típicos urgentes. ¿Y los insumos ahorita? No los tenemos, están overseas. Sí, ahorita tenemos que traerlos inshore. Sí, ya no podemos estar esperando porque mi proveedor estaba al otro lado del mundo y esos son tiempos que se van mejorando. Entonces, ahorita aduanas tiene que también mejorar esos ciclos de tiempo, pero esto se hace con un involucramiento, donde todos tenemos que conectarnos para ver cómo son los mejores tiempos que podamos bajarlo. Toda la cadena logística sufre pequeños cambios, ¿sí? Lamentablemente, en este caso sí, la industria del transporte es el último eslabón, ¿sí? Pero es el que trae todo el detalle de cómo sucedió de inicio hasta fin. Correcto. ¿Sí? Mr. Rodríguez, Tony. Mira, qué bueno que me comentaste esto y sobre el supply chain. Y una palabra aquí que Luis comentó en principio es un partnership. Un partnership. Yo lo que sí me estando porque como puerto, mi supply chain es crítico para nuestras operaciones. Y increíble que ahorita vemos lo que acaba de comentar el señor Oscar y Edgar, que el problemático entre el supply chain, ¿cómo es posible que puedan tener ustedes problemas de información desde que sale de la planta, que sale, que el transportista, el chofer lo recoge, que llega a la aduana mexicana para dar salida y cruzar en el lado mexicano, en el lado americano? Ahorita yo creo ahorita es why. Todo esto ya debe ser un proceso que le llamamos nosotros un seamless operation. It should be already defined by the time that truck leaves that company in Mexico, getting to point B in the U.S. If we have any issues right now with the supply chain, like Edgar just mentioned, because they didn't declare, instead of five pallets, there's only 4. And by the time it gets to the Mexican side, by the time it gets clearly having issues with the customs broker, that shouldn't happen anymore. That should not happen. Nowadays, with technology, with all these programs that CBP has, SAT has, why are we having those issues? We shouldn't have. And that should have a very seamless operation from point A to point B.
and we're still having issues right now. It's bad on us as a whole in supply chain that we're not in compliance or we're not following the regulations that they have been implemented. Because as a carrier, como acabo de comentar, como un parador o como CTPAT or FAST, they go to that expense to get those certifications. Right. As a customs broker, they have to stay come up with the regulations, stay on top of the regulations. What's the new regulations that are coming up through the inbound or through ACE or through the other programs that the government has to make easier to, once the truck gets to the bridge, hey, let's get it in and out. Porque we go back again to we have a partnership. The more those minutes you spend on that bridge, it becomes an issue. Yes, I guess And that shouldn't in happen. a wake of the pandemic, lo que está sucediendo ahora, esto es lo que trae la pandemia ahora, es todos estos cambios y todas estas modificaciones y todos estos abreojos. And you just mentioned something right now that, ustedes corríganme si estoy mal, creo que todo esto es porque alguien no siguió un proceso y alguien no siguió a la letra esa regulación para poder tener esos cumplimientos a tiempo. Es como nosotros decir aquí, ok, pues tenemos el fuerte reto, no estamos haciendo nuestra labor de girar más tráfico, pero en este caso, ¿qué está sucediendo? La pandemia trae todo esto. Ellos mencionan que tienen tanto equipo, pero no tienen muchos choferes, pero no tienen equipos, pero pues lo mismo. Creo que todo eso, why? La respuesta creo yo lo que estoy viendo es que alguien no siguió el proceso como debía haber sido. Digo, desde mi punto de vista, Freddy, como comentaba, cuando se aprieta la cadena, las cargas no ideales, por así decirlo, salen a flote, ¿no? A lo mejor no definiría como que no se siguió proceso, sino que el proceso estaba recargado en una cadena donde había amplitud de producto, donde la producción era inmediata, donde no había disrupciones o disrupciones muy pocas, ¿no? De repente la pandemia cambió toda esa ecuación. Naturalmente ahorita hay múltiples disrupciones y como dicen, cuando nada puede salir mal, pues todo sale mal, ¿no? Entonces, en lo que vemos, yo creo que aquí sí es un buen tiempo de replantear esquemas. Las empresas ya lo están haciendo, digo, no es nuevo, pero naturalmente desde manejo de inventarios, proveeduría, hay muchas empresas que dicen, ¿sabes qué? Pues no puedo depender de Asia, ¿no? Por ciertos factores, desde la guerra comercial, desde todas las disrupciones, puedo naturalmente recargarme más en producción en México, por ejemplo. Hay empresas que sabes que ya no puedo tener un just in time o un casi just in time porque sé que hay variaciones, necesito tener más inventario, ¿no? Ni modo, ¿no? Y eso cuesta, ¿no? A final de cuentas. Entonces, todas estas acciones vale la pena pensarlo. Mayor integración con proveedores, ¿no? Hablando de todo tipo de proveedores, ¿no? Desde proveedores de insumos, proveedores de servicios, toda esa integración, esa comunicación es muy importante, que antes no era necesario, realmente es, ¿qué te voy a mandar? Pues lo que te mande de trabajo, o sea, y hazlo ya, ¿no? Y ahora naturalmente se requiere más, ¿no? No dime cómo viene el trabajo hoy, mañana, pasado, ¿no? El equipo que te coloco, úsalo, o sea, no te y también tenemos, en mi opinión, una cierta cultura de sobreprotegernos, ¿no? Necesito 5 cajas, pide 10, porque te van a quedar mal y por esto y lo otro. Entonces, no llegan las 10, llegan 8, 3 no se usan, pero pues bueno, ya las tienes ahí, ¿no? También con el broker, tú dile que se quede, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces tenemos mucha cultura y también con proveedores. Necesito tantas piezas, ahorita más, ¿no? Pide el doble, ¿no? Entonces esa demanda ficticia también afecta, ¿no? Y eso se extiende. Entonces todas esas prácticas naturalmente empiezan a relucir, empiezan a afectar, ¿no? Yo creo que es tiempo de mayor comunicación a través de toda la cadena, mayor claridad, mayor transparencia, hay muchos aspectos que se pueden mejorar en esta parte. Y también vemos qué pasa, ¿no? A lo mejor lo que sucede es, ya con el índice de vacunación, la gente empieza a viajar más, ir a restaurantes y se baja la demanda y estamos como antes, ¿no? Eso puede pasar también. O puede haber un cambio permanente donde simplemente todo el mundo gasta más en productos, puede ser también, ¿no? Entonces, pues hay que estar listos para todo. Ineficiencias. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Adrián, y porque menciona algo bien importante, transparencia, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos ahorita? Que el transportista sea honesto, que diga la cuestión como es. Oye, traigo retraso porque no he llegado por las filas, traigo retraso porque no hay equipo, estoy tratando de conseguirlo, transparencia, pero también, oye, la mercancía ya está lista. Si ya tengo tus documentos listos, ya vas a salir, ya estás a punto va a llegar la carga, no me traigas el equipo porque no va a llegar la mercancía. Sí, se retrasó. Eso es lo que ahorita se busca en conectividad.
al momento de declarar, lo decíamos muy bien, ¿verdad? Lo decía Tony, ¿por qué tenemos que equivocarnos con mercancía que ya viene declarada? O sea, hoy esto es lo que estoy mandando, esto es lo que va, esa transparencia es la que nos va a ayudar precisamente a tener más claridad. Yo creo, y si pudiera comentar, eso que viene naturalmente, en mi opinión, está muy ligado a niveles de inventario, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tener el inventario mínimo posible. Entiendo, cuesta, digo, sé que tiene una razón, no es por nada, pero a lo mejor hay que mantener inventarios, ¿no? De insumo y de producto terminado para evitar estas situaciones donde, como ya se lo debo al cliente esto que produciendo ahorita, ya me están esperando, tengo que echar, digo, no mentiras, pero tengo que alterar un poquito la verdad y decirle, sí, mándame la caja, ya está listo, y no es cierto, no está listo, y a lo mejor me estuvo listo. Entonces, esa, creo, Freddy, es una parte muy importante y bien sencillo. O sea, yo veo en lo personal mayor urgencia con plantas en Reynosa que con plantas en Querétaro. Pues, ¿cómo es posible? O sea, aquí estás, ¿no? Sí. Y lo de Querétaro, pues, tienen más tiempo, se tienen que programar simplemente, ¿no? Y aquí, entonces, no digo que no sé por qué es, sí sé por qué es, ¿no? Pero es momento de empezar a replantear estas prácticas y estos enfoques para poder realmente ayudar en la cadena. Pues esto viene siendo un abreojos para todos aquellos que toman decisiones a dónde escoger en el área de USMCA, en la manufactura, ya sea en México en vez de Asia, China, Japón, siendo que ellos tienen 11 puertos muy importantes, y llevándome este tema para viendo por qué es esto lo del gridlock, lo que está sucediendo en el cuello de botella, y cómo está afectando ahora todos estos domino effect que le llaman. ¿Texas está listo con sus puertos para recibir capacidad de esta? That's a very good question. Muy buena pregunta. Algunos puertos sí. Algunos. Y te voy a decir, menos que más. Menos que más. Sí, claro. Menos. And being realistic, ser realística. Porque por ahí estoy viendo ya unos anuncios en social media que por qué Texas no y California. Nos vamos al punto en principio que comenté. Afortunadamente, estos barcos que están moviéndose por West Coast son muy grandes, no pasan por el canal de Panamá. Yeah. ¿Y qué pasa con el? Y ok, vamos a suponer que pasen, que no se vayan que se vayan hasta mitad del mundo y se regresan y entren por el Golfo. ¿Qué pasa? ¿Quién va a estar listo? Un puerto de Houston, y no quiero hablar como dice, I don't want to speak on behalf of Houston. Ellos tienen sus propios, ahorita tienen su problemas, logística, problemas que ellos tienen ya. Pueden manejar barcos que se pueden desviar al Golfo. Y Tony, no es lo mismo. It's a whole. Unfortunately, it's a whole it's a supply chain. It has to be there. It is different. And infrastructure-wise too. Unfortunately, some of us on the Gulf port, some of us are not set up to handle a container of 7,000. Okay, what happens when you come in and you move a vessel 7,000? We go back and what? We're gonna say, okay, I don't have the drivers to move them. I don't have the equipment to move it. ¿Qué pasa? So el Gridlock, pues ahora lo estás moviendo del West Coast al Gulf Coast. A otros puertos del Golfo, ¿no? ¿Qué diferencia, perdón, señor Treviño, qué diferencia hay entre los puertos americanos y mexicanos? I think the big difference is the time. The time to unload the container. And right now is the most important problem that we have in the ports. I went to the president meeting in Mexico City last week, and that was the main topic. The time that they take to unload the containers. ¿Son los tiempos para descargar? Yes. Son 10 días. Yeah. Demora. The custom, yeah. No. All the containers. So mira, allá en that México is the gridlock. Decían una cosa bien importante en México, aduanas debería ser la quinceañera con los que todos quieren bailar. I mean, es la que trae el negocio, ¿sí? No es el SAT que recauda, sino aduanas es el que le da el welcome aboard a todo el inversionista que viene. Sí, debería ser con los que todo mundo quiere bailar, sí, pero hay que quitarle muchísima
malas prácticas. Hay que hacer una limpia y creo que en ese camino van. No sé si la militarización sea un cambio, pero creo que tiene que haber alguien urgente, entendible del comercio exterior para seguir trayendo negocio. Somos el país ahorita número 1 en convenio comercial con Estados Unidos y Canadá. Somos su proveedor número 1. Volvimos a ese rango. Entonces, esa debe ser la ideología. Yeah, and with this set right here es mucho lo que está sucediendo. Es mucho lo que está sucediendo y no estamos preparados, pero el Inter de aquí a que esto se componga, ustedes, ¿qué sugieren? ¿Qué piensan? Transparencia. Yo creo que sí, lo que platicamos, ¿no? Comunicación, naturalmente mayor comunicación a través de toda la cadena, ¿no? Desde proveedores hasta de servicios o proveedores de insumos. Tratar de anticiparnos lo más posible, darle más importancia a los tiempos de la cadena, ¿no? De todos los involucrados. Y también como planta, como shippers o como proveedor de servicio, tratar de hacer lo más posible por apoyar a la otra parte de la cadena, ¿no? Y ahorita estamos escuchando donde pues el puerto dice que son los chasis y el chasis dice que es el puerto. Digo, perfecto, ¿no? Y todo tiene que ver, ¿no? Y naturalmente hay una razón, pero naturalmente al final de cuentas lo que importa es la colaboración, sentarnos a abordar los problemas al 100. Y digo, yo escucho, dice, bueno, el puerto Long Beach va a empezar a cobrar. Pues ¿qué cobra si no? O sea, dice, lo va a cobrar la naviera, pues la naviera se va a cobrar los shippers, sí, o sea, no hay mucho cambio ahí, entonces, bueno, tecnología limpia, todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿cuál es la tecnología? Ajá. ¿Es hidrógeno? ¿Es baterías eléctricas? ¿Ya estás listo? ¿Qué es? O sea, entonces, tienes un requerimiento de vehículos limpios cuando todavía ni sabemos cuál es el vehículo limpio que hay que comprar. O sea, y luego inviértele, y las baterías duran 500 millas, pues no creo que carga mucho con 500 millas, ¿no? Y luego para cargarlo 4 o 5 horas. Sus señores. No, crucial data. Freddy, en principio, me encanta que el panel estamos muy diverse. Porque sabes que desde ahorita, y ahorita ya estamos tarde. We're late on the game. Yes, sir. At the end, unfortunately, we are, and I hate to be a Debbie Downer because I'm a very optimistic person. Unfortunately, we're late on this. Gridlock, estamos muy tarde. Lo que pasa es que ahorita este partnership que tienes ahorita, Eri y tú, Eri y Luis, es muy bueno porque at the very beginning, one of the opening comments que no sé si Luis estuvo, lo hizo Luis, es shifting trade routes. This is where you would come in, and you talked about the new USMCA. Mm-hmm. This is what we need to do. This is the partnership and the alliance or sister agreements that we need to come up with so we can be prepared with what's coming up. Everybody said, todos dijimos, sí, la pandemia nos cambió a todos. Personal y en el ámbito de negocio nos cambió para todos. Uh-huh. Tenemos que prepararnos qué es lo que sigue. Y lo que miro es que estos yo no digo problemas, estos retos van a incrementar, ya que a tomar oportunidades. Los retos siempre están allí para tomar oportunidades. Let's take advantage of those challenges. And here in this panel, we have no one from Air Cargo, but I was going to ask, where's Air Cargo here? That's another. Es más negocio que es más negocio. Ahorita sí, mira. It is because everybody is moving urgent. Si no tiene un avión, cómprese un avión. Sí. He escuchado que en ocasiones sale más barato aéreo que contenedor, ¿no? Exactamente. Bueno, el contenedor subió de $3,000 que te costaba traer un contenedor de Asia. Ahorita estamos hablando de $20,000. Es increíble lo que esto está pasando. Y tú decías, los puertos están listos. Tony es bien franco y dice, no quiero hablar. Y yo quiero ir a qué nos pasó cuando una baja en la demanda del combustible. O sea, vimos precisamente eso, no había ni por dónde entrar los barcos, ¿sí? ¿Por qué? Porque bajó la demanda. Ahorita hay sobredemanda, ¿sí? ¿Cómo le haces precisamente? Pues no tienes equipo vacío, ¿sí? En barcos más grandes, ahorita todo el mundo está pensando en barcos más chicos. Después de lo de Evergreen, mucha gente está diciendo, ¿en verdad eso era la solución? ¿En verdad podemos transportar así? Por eso el tema en transporte es regionalización, es hacerlo más corto, hacerlo más rápido y hacerlo más fluido. ¿Sí? Ese es un cambio, dice Tony bien claro, el reto es
tomar esos cambios que vienen, platicarlos y preguntarle, oye, ¿cómo es tu trabajo? ¿En qué te ayudo? Yo no estoy diciendo aquí que importadores o exportadores sean el problema, no, ellos son la mejor parte de esto porque por eso tenemos negocio, ¿sí? Pero hay que cambiar muchas prácticas y para eso hay que involucrarnos, tomar la data crucial que hay, que es lo que hablábamos, que, a ver, cómo produces, cómo sacas, cómo embarcas para involucrarme, compartir esa información para yo conocer a mi cliente y entonces saber qué es lo que voy a entregar y cómo lo voy a entregar. Sí, muchas gracias. Esto de una perspectiva interna sobre el embotellamiento de lo que está sucediendo ahorita con la cadena de suministro es algo que nos está afectando a todos y quizás la pandemia fue el parteaguas de que esto detonaría ahora de esta manera. Y con esto dicho, pues ahí es donde, que gracias a los panelistas de Long Beach, pero ellos ya me habían mencionado que tenían nada más un cierto tiempo. Ellos en California están viendo lo que es la escasez de chasis. Al parecer tienen operadores, es lo que la nota que dio. Tienen operadores, pero yo sé que eso es parte también de a nivel nacional o global, la escasez de operadores, truckers, así se dice, ¿correcto? La escasez de cajas, de equipo de transporte, los transportes ordenan camiones, se están entregando. Todo es lo mismo, la cadena de suministro, faltan camiones, faltan operadores, falta equipo, falta todo. Los puertos marítimos en México y en Texas versus Long Beach, que es uno de los más importantes, Long Beach el número 2, Los Ángeles el número 1, están saturados. El espacio que tienen ellos, creo que lo legal para ellos era un stack de 2 o 3 contenedores de altos, creo que están otorgando el permiso para 5. Pues ya llegaron a su nivel, a su capacidad. China, Bangladesh, Asia, todos estos que aún no embarcan, aún no mandan esos embarques para los tiempos navideños, que todavía están en esas áreas, siendo que China tiene 11 puertos muy importantes en la región esa. ¿Qué sucede? ¿Qué se espera para el 22? Pues hay que dar más cariño y amor, Freddy, que porque cosas, no va a llegar ni para San Valentín. Sí, no va a llegar ni para San Valentín. No va a haber, realmente es parte de lo mismo, ¿no? La saturación. Sí. Ya muchos importadores, inclusive, todo se ordena desde mucho tiempo antes, como sabemos. Sí. Lo que ya no salió no va a llegar. Y lo que salió ya muchos, inclusive, empresas grandes o como Home Depot están contratando sus propios buques para traer su propia mercancía y moverla, ¿no? Porque a ese nivel está el tema. Digo, si pudiera también comentar algo positivo, ¿no? Si podemos rescatar algo, es como la función de cadena de suministro y todos los que estamos involucrados ha tomado mucha importancia, ¿no? Realmente lo vimos nosotros los brokers desde los aranceles a producto chino 2018, como ningún CEO se preocupaba de comercio exterior. Y ahora todos los CEOs te preguntan por comercio exterior, ¿no? No sabían el impacto que iba a tener. El flete era, claro. ¿cuánto gasta tu flete? No importa, ¿no? Y ahora, naturalmente, el enfoque está sobre cadena de suministro. Es una buena oportunidad para nosotros. Estoy seguro que la gran mayoría o todos los que estamos viendo eso estamos en cadena de suministro, pues para tomar ese reto como ejecutivos en la parte de supply chain y ejecutarlo y dar valor y crecer nuestras posiciones y la importancia de lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que de ahora en adelante nuestro rol va a tener una importancia mucho mayor, ¿no? En mi opinión. Y déjame agregarte esto, los operadores logísticos de ahora que no cuenten con el conocimiento tecnológico, sobre todo que vayan más aplicados a la data, a la tecnología, que puedan compartir, que tengan tecnología EDI, que tengan tecnología en plataformas intercambiables para hacer esto, pues no van a poder tener esa data para poder presentarlo contra su CEO, contra su CFO, contra el gerente de operaciones. Precisamente ese personal logístico que crezca en nivel es el que va a tener información crucial para su negocio. Sí, porque precisamente lo que dice Adrián es bien importante. Hoy las decisiones se toman en base a logística y las guerras se ganan en base a logística. ¿Sí? En una planeación logística es como se hace ese ganar de guerra. Y por eso todas las compañías grandes, como tú mencionas, están haciendo sus cambios y sus planes en base a logística, porque es como van a ganar el market. Que no nos sorprenda tener más producción en México, que tengamos más chamba, ojalá.
porque parte de esto es las empresas dicen ya no puedo depender igual de productores en Asia, mejor me voy a México, ojalá, o Estados Unidos, desarrollar y es un reto que vamos a tener, ojalá, y que hay que tomarlo y hay que ejecutarlo correctamente. Entonces, pues yo creo que el puente de Farda incluido, ¿no? Viene desarrollos, se va a doblar la capacidad, la necesitamos definitivamente, Freddy, ¿eh? Entonces, Sí. muy positivo y viene mucho trabajo. Y con eso, pues ustedes ya saben lo que se espera para el puente de Fara, el segundo puente. Y hay que apostarle. Sí. Freddy, yo más quiero retomar en uno de tus puntos en tu flyer, decía qué opciones hay para el Gridlock. Y quiero algo interno como puerto, como el puerto de Bronzeville. No crean que no está. Nosotros internamente estamos platicando estamos con el director de puerto antes de llegar a esta reunión y estamos platicando qué opciones podemos tener internamente que podemos hacer. No podemos manejar posiblemente un barco de 7,000 o 10,000 TEUs o FEUs como comentó Samantha, pero estamos viendo internamente, platicando con unos shippers de China y nos dijeron, ¿sabes qué? Maybe we can podemos manejar uno de 3,000 TEUs en el puerto de Bronzeville. Un barco más pequeño que pueda entrar por el canal de Panamá, que se puedan, como es lo que va a hacer lo que está haciendo Costco, Sam's, Amazon, son barcos alquilando más pequeños para que puedan, pues West está saturado, pues otras opciones. Y que, pues, se me hace que por ese, internamente como puerto, si estamos viendo esas opciones, se puede ver, nosotros tenemos como puerto, poniéndonos las pilas, como se dice, yes, sir. Can we handle this a 3,000 TEU? And maybe we can. We probably cannot offload it as fast as they can, but with the equipment que esté disponible, el equipo que está disponible con nosotros, y hablando con el supply chain del transportista que esté ahí o el contenedor, ahí estamos viendo. Por eso no quiero quitar que no es que el puerto de Bronzeville no está disponible. No, si estamos hablando internamente, ¿qué opción podemos dar? No. At the smaller scale. Because we got to be realistic. Tenemos que se realice también lo que se puede manejar internamente como puerto. Y eso es algo que tenemos que invertir los que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Esto nos invierte tiempo, nos invierte inversiones también y tenemos que apostarle. Hoy FAR es una realidad que es el puente que va a invertir en una segunda opción. El puerto de Bronzeville es una oportunidad para salir por ahí y nosotros que estamos en la región, eso es lo que tenemos que hacer, tomar el tiempo para invertir en nuestra región. Señores, les queremos dar las gracias por participar, así que tienen mucho tiempo ustedes disponible, no tienen el tiempo disponible suficiente, ¿verdad? Pero quisiéramos abrir esto, si hay alguna pregunta antes de retirarnos, con la audiencia que está aquí, sí. Diga, por favor. Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Roberto Cortés. A todas también, perdón. Mi nombre es Roberto Cortés, represento mi empresa de México, Cítricos Cover. Represento mi empresa aquí en Estados Unidos, Citriver Farms. Y mi empresa de transporte. Sabemos que tenemos un déficit, no nada más a nivel México, Estados Unidos o Canadá, sino también en todo el mundo de operadores, los drivers. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para solucionar este gran problema a corto y a largo plazo? ¿Qué podemos hacer tanto nosotros como exportadores, importadores, transportistas, los tres órganos de gobierno, como lo es municipal, estatal y federal, y ustedes como agentes aduanales? ¿Qué podemos hacer para solucionar este gran problema? Esa era la pregunta ahorita. ¿Qué es eso que sugieren? En el Inter, ¿qué es lo que...? Bueno, por la parte del transporte, como transportista, lo que le puedo decir es que tenemos que apostarle al desarrollo y a la educación. ¿Sí? Ya no estamos en los tiempos en los que podemos voltear a ver al vecino, a ver quién tiene mejor operador, o a quién se lo puedo robar, o a quién se lo puedo cambiar. En un principio yo le decía, el activo más importante se convierte ahorita no en el camión, no en la bodega, no en la caja que trae uno, en el termo que trae uno, porque
Eso tiene un costo, sí, pero si lo tenemos, si no le apostamos, es difícil. Hoy tenemos que medir exactamente cuánto tiempo nos cuesta desarrollar un operador, que en lo general nos lleva 6 meses para ser un operador de carretera. Para ser un operador de cruce nos lleva 3 meses. Tenemos que apostar precisamente a eso. ¿Qué está haciendo Canacar? ¿Cómo? Pues está desarrollando escuelas de operadores, todas las escuelas posibles, está invitando a los transportistas a que desarrollen su empresa. Hoy yo ya no puedo ver a mi competencia como precisamente un competidor, sino precisamente un aliado. Oye, tengo 20 operadores que metí a desarrollo y nomás ocupo 5. Tú tienes espacio para los otros 15 y ofertarlos, ¿verdad? Porque tiene que ser continuo. Tienes que estar adiestrando operadores continuamente. ¿Qué hizo Canacar también? Desarrolló un convenio que ahí sí las autoridades se involucraron, el consulado mexicano, el consulado americano, y hoy nos está dando visas precisamente para esos nuevos operadores. Yo los invito a que tomen la oportunidad y aprovechen esta oportunidad, que es muy difícil porque le está dando visas a personas que no tienen experiencia, que simplemente porque Canacar les dijo, lo entrené, lo tengo aquí presente, les estamos ofreciendo visa para que manejen. Entonces aprovechen eso. ¿Qué más estamos haciendo? Convenios con las armadoras, como es Kenworth, Freightliner, Navistar, que se han acercado. Nos han dicho, yo pongo una unidad nueva para que las personas se entrenen ahí en esas unidades. ¿Qué podemos hacer con las autoridades aduanales? Acercarnos, tener la mayor junta posible con ellos, traerlos a la mesa, explicarles qué es lo que necesitamos hacer, trabajar con los puentes internacionales, cualesquiera que ellos sean, para traerlos y decirles, señores, tenemos que mejorar los tiempos de cruce, tenemos que mejorar el tiempo en el que están las unidades arriba, tenemos que sacar más rápido estas opciones. Tenemos una gran demanda y una gran competencia porque peleamos contra transportes especializados, como lo es el energético. En ese rango tenemos que ver, pero tenemos que ser muy creativos para ver cómo desarrollamos ese operador y decirle, ok, ¿qué quieres ser tú? ¿Un operador de transfer? ¿Quieres ser un operador de carretera? ¿Quieres ser un operador especializado? Pero para eso necesitas experiencia. Tenemos que irlo poco a poco. La invitación nuevamente, la mayoría de los transportistas que se han acercado, que son empresas grandes, le han apostado a la educación, síganlo haciendo. Es la única manera, el desarrollo del personal, porque si no tienes el operador, no hay nada. Ok, gracias. Freddy, como gobierno, ¿qué pueden hacer ustedes para apoyar eso? ¿Qué podemos hacer para apoyar el déficit de operadores? Así es, a corto y largo plazo. Pues creo que la respuesta es apoyarnos, como luego mencionamos, en partnership, en equipo, con transportistas. Como ayer de noche estábamos presentes en una reunión donde hay una empresa local que está desarrollando una escuela con un colegio del área que es técnico para darles esas licencias y capacitar operadores. Eso es donde FAR le está apostando. Está bien. Sí, porque incluso yo traigo ingenieros, contadores, licenciados de operadores, ya que no encuentran trabajo. Por el buen salario, ¿ah? Por el buen salario del operador. Y no encuentran trabajo como ingeniero, no encuentran trabajo como contador, ni como licenciados. Pero le voy a decir una cosa, que hay mucho B1. Pero el salario no lo es todo, ¿eh? Exacto. El salario no lo es todo. Hay mucho B1 que está tomando mucho en el área de Estados Unidos. Sí, y un problema que tenemos ahí es el control de las visas. Ese es un tema que se está hablando y creo que el gobierno americano también lo va a entender, porque no tienen los suficientes choferes, ¿sí? Pero el problema para nosotros es que estamos jalando, es lo mismo con los contenedores y el equipo vacío. Estamos tapando un hoyo, pero estamos destapando otro, ¿sí? Estamos tapando un hoyo, pero estamos destapando otro. Por eso es que a nivel nacional, el tema que se tiene que estar hablando es el desarrollo de la profesión y la profesionalización del puesto, que en este caso es el operador certificado, ¿no? Ese es muchísimo. Las ciudades, los gobiernos tienen que apostarle a la capacitación y nosotros pedirles fondos de los mismos impuestos que pagamos, del 3% de nómina en México, de los impuestos que pagamos aquí para el Texas Workforce Commission,
pedir esos recursos para que se desarrollen más escuelas. La ciudad de FAR se ha acercado precisamente para ver cómo nos puede poner una pista para desarrollar aquí operadores. Nosotros tenemos que sentarnos a hablar con las oficinas de migración para decirles, señores, si le quitas la visa a un operador, ¿sí?, perdemos un insumo, y hay que decirles de qué manera se realizó y que ellos lo entiendan, porque es muy fácil simplemente, pues te quito la visa, y ya perdimos un insumo muy fuerte. Entonces, esas son las cosas que hay que, como Cámara, como representante, estarnos acercando a las autoridades para explicarlo, y toma tiempo, pero hay que hacerlo. Decía Tony, es ahora o nunca. Nomás un comentario, yo lo miro muy diferente. Bueno, a veces el empresario tiene que, porque no nomás dependas de Canacar o del gobierno estatal o local o federal. ¿Qué incentivos me da? A veces como empresario, si tienes un empleado que quiere capacitarse a ser chofer o quiere capacitarse de otras cosas en el mismo sistema de logística que tenemos, como empresario, hay que invertir a ese empleado. Claro. No depende en las otras, porque a veces lo que pasa, a veces lo miro, como digo, yo no quiero ser positivo y optimista, no dependan, a veces como empresario hay que invertir en ese empleado y sí, repardarse a lo que acaba de comentar Edgar, que perfecto, está haciendo esto, el partnership que está haciendo con el puente de FAR, con TSTC. Nosotros también estamos como cuarto, tenemos un partnership con Texas A&M y TSTC para capacitar guardadores o lo que porque tenemos un ramo muy diferente también, aparte de la logística, hay otros negocios en el puerto. Lo estamos haciendo un partnership, pero no dependan mucho en lo que es buenísimo, porque pero como empresario también se me hace que tenemos que hacer y el capacitarse Así lo que estamos haciendo los empresarios. Digo, hemos capacitado ingenieros, licenciados, contadores. Lo estamos haciendo choferes. Qué bueno, me alegra. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y señores, es difícil cortar una plática tan interesante que lo siento por aquellos que no traen preguntas o que quizá el temor no te deje hacer la pregunta, pero es a hoy o nunca el momento de involucrarnos en esto. No lo digo por nadie que está aquí, ¿verdad? Todos, créame que este tema, vuelvo a repetirlo, la pandemia, aunque digamos, no, sí, ya se viene arrastrando estos problemas, la pandemia viene siendo el parteaguas de muchas cosas que están sucediendo hoy en día en el sistema global. Que es una de ellas, el Gridlock, el embotellamiento, el déficit, de diferentes cosas que están sucediendo. Quiero que se mantengan al tanto con la siguiente parte, que es un tema que lo vamos a seguir tratando, y le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. Thank you very much, Tony. Thank you, gentlemen. It is very important to continue these conversations, and it is important for the industry as well. As I said, it's important for us to continue educating, and not only educating you guys, but us learning as well. Nosotros educándonos también a nosotros mismos es de suma importancia. Es de suma importancia, ya que suceda lo que sucedió en la aduana, noviembre 8, será un poco diferente, o quizás será un impacto más diferente de la audiencia que tenemos en presenciales. El puente de FAR hoy por hoy y sigue invirtiendo en los proyectos que tenemos, que cual ustedes ya conocen. Queremos que ustedes tomen parte de esto y que sigan creyendo y sigan apostando en FAR. Nada más en FAR, sino en la región. Tenemos el puerto de Bronzeville, que es importante. Tenemos la importancia de Canacar, que son todo aquel chofer desde un camión hasta 20 a un flete de 50, de 100. Todos aquellos que es de 100 clientes. Mid Valley, tenemos muchos agentes aduanales en el área americana que están también a la vanguardia, como quien dice. Así que también con 1 al 100. Y nosotros que estamos con los brazos abiertos esperando a todo aquel que quiere cruzar por FAR. Aquí seguimos creciendo y seguimos trabajando. ¿Qué se espera para el 22?
lo estamos viendo. ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Estarán listos los puertos marítimos en Texas o en México? Todos tienen un déficit. Long Beach, que es el número 2, y LA, que es el número 1, llegaron a su saturación, no tienen la capacidad. Quizás lo que se escucha en las noticias, el déficit de contenedores, de chasis, de choferes, es para ellos una cosa, para nosotros es otra. El gobierno local dice, Texas está listo. En realidad el hands-on, la gente que está en el puerto dice, espérame tantito, no estamos listos. O sea, o podemos estar, pero no hay esa capacidad. México tiene algunas diferencias, unos cuellos de botella también. La capacidad de ellos en el área de descarga no es lo mismo. Todo esto se está viviendo, ¿por qué? En realidad por la pandemia. Yes, sir. Tristemente algunos están aquí, algunos ya no están. Nosotros seguimos trabajando juntos y queremos que sigan ustedes, por favor, cuidándose. Esto no hay que no bajar la guardia. Si usted aún, voy a decir algo chusco, ¿verdad? Si usted aún no hace sus compras navideñas, pues hágalo. Si aún no compra sus foquitos navideños, su árbol navideño, please go to Costco because they do have it. No estoy diciendo, no estoy promoviendo Costco. Bueno, sí, están en FAR también. Costco tiene su propio filete, su propio besos. Yo tenía una duda y la quería hacer a Samantha. TUs, what's the proper meaning for TU? Container. Sí, contenedor, equipo de contenedor. No, but there's a word to it. Como comentó, TU es un 20-footer. Trailer Equipment Unit. Equivalencia a 20 contenedores de 20 pies. ¿No? Okay. Realmente no van puros de 20 pies, pero es la equivalencia para estimar la capacidad de una. It's like a pup. A pup to a trailer. ¿Cuántos caben en un buque? Yeah. So, otra cosa que estamos viviendo es el gobierno de California está tomando en partnership con los puertos locales ahí, en trabajar en partnership a la mano con ellos para trabajar el 24/7. ¿Será esa la solución de 24 horas, 7 días a la semana? Quizás no. ¿Qué tanto tiempo vamos a componer? ¿En qué tanto tiempo vamos a ver estas mejoras? Pues quién sabe, porque no creo que sea en un año. Señores, les damos gracias una vez más. Thank you very much for joining us at BridgeConnect. Le queremos dar ahora sí que el mejor de los mejores saludos, que usted se los esté pasando muy bien en estos tiempos que siguen, y estaremos ahora sí que atentos en espera a la siguiente parte de esto. Y hay notas, hay muchas dudas y preguntas que podemos ir arrastrando, pero por el tiempo, hoy por hoy llegamos a una culminación de este programa. Le queremos desear un buen día y que usted se la pase muy bien y sígase cuidando, por favor, y seguimos a la orden. Que Dios me los bendiga. Estamos su servidor, Freddy Flores. Gracias, señores. Gracias. Tony, Adrián, Edgar, el señor Oscar, muchas gracias. Gracias a uno de ustedes que pudieron llegar a este lugar el día de hoy. Bendiciones. Thank you.